मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव, and today we have with us an actor of the industry who is not just a handsome face, he is beyond that because he is very talented and he is here to stay. Yes, I'm talking about Mr. Arslan Goli, who is with us right now. Hi. Arslan, पंजाब केसरी पर कैसे हैं आप? Thank you very much. मैं बहुत अच्छा हूँ. आप कैसी हैं? बिल्कुल सही. So what's keeping you occupied these days and how is the new normal, I should ask, treating you? Well, I have come back home to Kashmir, so I'm just spending quality time with the family till the time my next shoot starts. So that's what's keeping me busy, the family right now. Oh, very nice. Family time बहुत important होता है, मुझे लगता है. वो कभी-कभी टाइम मिलता नहीं है ना जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं. So you must be spending a good quality time. Can I ask the meaning of Arslan? वैसे? Arslan means a lion. A lion. Oh wow. मतलब I have very rightly said that you are here to stay in the industry, roaring all around. Yeah, I mean, I have no other place to go, so this is the only work I know. So yeah, I'm here to stay. I don't have a choice. Definitely. वैसे Arslan, if I talk about like your recently released show, मैं तो बोल रहा हूँ. अब आप again you played Lala in that, a gangster. मतलब we can't imagine of you playing a gangster. So first of all, I want to know how did that happen to you? Yeah, like not only me, even Parth for that matter. I think his people also could not believe. So Ekta, she could vision things which none of us can, and that's what makes her so great. Because when I was told first time, you know, you want to try for this one, I was like, okay, me and Parth in a gangster thing. So I just had my conviction on it in Ekta, and you know, and she just said, and I was like, she's coming from somewhere, and she has something in her head. And look at this, what none of us could figure out, she figured out, and the show is doing so well. I mean, I'm glad I said yes. So what kind of messages you are receiving from your fans right now about your character or the role you have played in that? People are loving it. I'm getting a lot of appreciation. I'm very thankful. And again, as I would say, the credit goes to Ekta because, you know, she just can see things which she just can see things which we can't see. I've just left it to that. I don't want to get into that's the vision of a director and producer, I must say. Yeah, I mean, she's a creator, you know, apart from being a producer, she has a lot of creation in her head, and she knows how to bring it into, you know, forefront. So yeah. But yeah, I'm getting a lot of people are messaging from like Canada and Dubai and all that. Like people have been watching it everywhere, so I'm pretty happy about that. I mean, there's one girl who's messaging me from California, and she's watched it, like binge watched it, and I was like, wow, that's really great. As far as I know about you, you came to Mumbai. You didn't want to be an actor, if I'm not wrong, you know. But acting came to you like it was destined for you. Can we say that? No, we can't say that. I have hardly seen. See, it's a very, you know, it's contrary to the belief of most of the people that, you know, somebody is walking on the road and the director saw and said, "Yehi meri film ka hero hoga." वही तो. It's this work is very, you know, it requires a lot of hard work. बहुत professionalism चाहिए तुमको. ठीक है, तुमको vanity भी रखनी है, तुमको perform भी करना है. It requires so much work that not anybody and everybody walking can do it. It takes a lot of effort. It takes a lot of, so you have to prepare yourself. And yes, I came to Bombay. I studied law, but then I got into acting. I mean, I came to Bombay for some different reason only. But then, yeah, I got connected into this world very quickly, and I always had a relation with film industry, even when I was not there. You know, there were people I just knew, and I used to always write. So there was always, you know, the interests were similar. The likings were, I liked this world.
So that I can leave it to that, but destined, I don't know. But Maybe. knowing people and working here, staying here in the industry is a different thing. What do you Absolutely different thing. Very, very different things. Like you could know anybody, but see, the beauty of this job, acting, is that I can never take a certificate and show somebody कि देखो भाई मैं actor हूँ. Obviously, like you can be an engineer, so you can say yeah I have a degree of engineering in electrical. You're a lawyer, you're a doctor, MBBS. Agreed. Acting में every time you go there, बोलते चलो कैमरा के सामने खड़ा हो जाओ, दिखा मुझे करके. Audition. So there is no there is no method in this. Like there is not even a proper method of, you can study from FTI, you can study from all the big institution, NSD and all that, but still, like every time you go, you have to perform in front of the camera for a particular job. If you can't, then the job is not yours, even if you call yourself a professional actor. If I go to make a house and I say I'm an architect, at best he wants to see my my degree, but here is different. So we have seen you like you being very choosy for your work. Is it so? Choosy in the sense you can say कि अब बहुत खराब काम तो कोई नहीं करेगा ना. No, choosy in the sense I'm saying in a good manner, because we don't see you much in films from 2017 till now. We have seen like very no, see, that is also different. I was only wanting to do films at that time, because in past 6-7 years we've seen a lot of change in this in our industry, so of course. I was probably passing through the time when there was a mixture of both the things. Like TV was still considered TV, or I don't know what was going on, but you had this mindset कि film ही करनी चाहिए. But then with OTT coming in, your thought changed. Yes. That took a little bit of time, 6-7 months. उसको absorb करने में लग जाते हैं इंसान को. And then you realize कि okay नहीं अभी it is not stopping me from my creativity. So ठीक है. But now since I opened up myself to OTT platform, I have decent amount of work now in hand, and I'm doing it. The COVID की वजह से बंद हो गया shoot अभी, but I was non-stop. Even like from Hero, I finished Hero, and I think in 2 days I started another shoot. So wow. That's great. Life's been pretty okay that way. So we can say that digital is the need of the hour, right? जब बहुत खराब काम ऑफर होता है, then like कुछ होता है वो बहुत ही खराब होता है. You are like पढ़ के नहीं समझ सकते, खेती कर लेते हैं. So sometimes you get very bad work, then you don't want to do it. But choosy, I like to read my scripts. But then how was your overall experience being here into the industry as far as your survival is concerned, if you want to stay here? There were good times, there were bad times. I mean, obviously, Bombay in itself is not a very cheap place to live. It's an expensive place to live. It's very expensive. For anybody. I mean, you can only take help from your parents to an extent, and after that, even if you come from a space that you are, comfortable. But after a while, because again, the thing is that this job does not have any certainty. कुछ पता नहीं है कल को क्या होगा क्या नहीं होगा. Even after doing work, you might not get work. So you don't know. Fine. So you have to be at it at all times. Like I'm sitting here and I'm doing auditions and sending, and I'm reading scripts, and I'm doing everything, and I'm doing look tests, everything sitting here. So survival Bombay mein as it is mushkil hai. So that is why I say ki, when they say outsider, insider, this, that, then to a person who's living in Bombay or has a house in Bombay has more advantage than me. Because he has to start from looking at auditions. I have to start from looking at a place, then looking for auditions. So obviously it's difficult. What kind of shows you love watching on OTT, if you talk about?
I've been wanting to watch this Friends ka reunion, but I've not seen it as yet. Okay. I was, but I like all sorts of shows. Yeah, I really liked Family Man. I saw it last year. Okay. Very good show. In Indian shows, I'm talking about. Then there are lots of good shows in India. Also, there are lots of good shows that are being made. And have you seen Paatal Lok? I saw Paatal Lok. Yes, I saw Paatal Lok. Okay. It's a very good show again. अच्छा वैसे बहुत बार ऐसा देखा गया है, मतलब आई डोंट नो आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं, बट एक्टर्स के साथ ये भी मतलब कई बार रहता है, स्पेशली जो अपना प्लेस खुद बना रहे होते हैं, कि बजट इश्यूज बहुत रहते हैं. मतलब शुरुआत में कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि यार बॉस ये हो तो गया है सिलेक्शन, लेकिन बजट नहीं है, ऐसा कभी ये अभी भी होता है. ये अभी भी होता है. बजट किसी प्रोडक्शन के पास कभी नहीं होता है. मैं अभी तक किसी ऐसे प्रोडक्शन को नहीं मिला हूँ जिसने बोला कि हाँ हमारे से बहुत बजट, आप जो बोला ये कोई नहीं करता. बजट सबका बंद होता है, बजट सबका कम होता है, बजट सब. पहली बात यही शुरू होती है, यू नो द शो इज बिग बट और द फिल्म इज बिग बट द बजट्स आर स्मॉल. What are you really spending on? So है, ऐसा होता है. And the pressure of looking good as an actor, like मुझे लगता है तो ये भी बहुत ज्यादा एक चीज है जो एक्टर्स में होनी चाहिए, किसी और प्रोफेशन में नहीं है, सिर्फ एक्टिंग में. See, एक तो हो गया कि the pressure of looking good, हाँ, और दूसरा ये हो गया कि is मतलब every time you're giving a shot or something, fine, till the time the shot is not okay, till the time the director doesn't say okay to you for a shot, तो मैं तो अपना shot देखता भी नहीं, ठीक है ना. Till the time the director doesn't say okay to you for a shot, you are not feeling good. अच्छा, you as an actor you're not feeling good. You're not feeling good. You're like अच्छा क्या करूं मैं कि ये कमाल हो जाए, कुछ कमाल हो जाए. Every shot. डॉक्टर कह रही है I'm sorry, डायरेक्टर बोले वाह परफेक्ट यही चाहिए था. हाँ, तो फिर then you get, और तब तक तुम मुड़ के देखो तो तुम्हारा, now I understand why like a hair guy or a makeup guy is always coming and doing all those things to you, but because you can only feel good by giving a good performance and not by looking good. Feeling good, I got that. है ना, मतलब अगर मैं अच्छा दिख रहा हूँ तो ठीक है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ स्क्रीन पे, लेकिन अगर मैंने एक्टिंग नहीं की तो कमोशन तो वही. हाँ, then the commotion is that. Commotion is performance. So camera is your commotion. वो क्या कैप्चर करता है. तो आप कितने भी गुड लुकिंग हो, प्रेशर होता है गुड लुकिंग का, लेकिन वो सब हो सकता है. तो ज्यादा अगर एक चेहरा बार बार दिखे वो भी गुड लुकिंग दिखने शुरू हो जाता है. वो उसमें वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है. I also like love acting. तो मैं कभी कभी खुद ही शीशे के सामने परफॉर्म करती रहती हूँ. तो मुझसे किसी ने कहा कभी भी अपनी रियल लाइफ के जो इमोशंस है उनको एक्टिंग में लाने की कोशिश मत करना. मतलब ये ठीक होता है नहीं? नहीं, मैं ये सब में नहीं मानता. ये तो ऐसा किसी के पास अगर जड़ी बूटी होती कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, फिर क्या? वही तो. ऐसा नहीं है. एक्टर्स मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि तुम ऐसी कोई चीज कर देते हो जो तुमको लगता है कि लाइक हो, हर एक के साथ होता होगा, आई एम श्योर, कि मैंने एक सीन पहले टेक में ना बहुत लाइटली लिया क्योंकि आई वाज नॉट इनटू इट, और मैंने कुछ कर दिया एंड आई जस्ट टर्न ऑन, दैट्स सॉरी ले लो. नहीं परफेक्ट था. मैं लाइक हाँ बहुत अच्छा था, वेरी गुड. तो वो फिर तुम्हारा रियाज होता है कि तुम काफी देर से उसको कर रहे हो तो वो सबकॉन्शियसली भी तुम्हारे उसमें आ जाता है. सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये ही करोगे तो ये ही होगा, एंड यू नो ऐसा करोगे. यू हैव टू कीप डूइंग इट. सो इवन इफ यू डूइंग इन फ्रंट ऑफ अ प्रैक्टिस मेक्स द मैन मिरर, हाँ कीप डूइंग इट. एक दिन रस्सी पकड़ में आ जाएगी, देन यू विल बी लाइक यस. कहीं मिरर ही पकड़ में ना आ जाए और हाथ में ही टूट जाए, फिर खून भी निकल आएगा. नहीं, इट्स हर चीज का एक सुर होता है, तो आप अगर सुर को पकड़ लो तो फिर आप ठीक हो जाते हो. कॉन्फिडेंस आ जाता है एक इंसान को अंदर से कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ. ऑफ कोर्स. अच्छा, कोई विश लिस्ट भी है कि इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना है मुझे अभी? हाँ, बहुत बड़ी विश लिस्ट है मेरी. सबके साथ काम करना है मुझे. Any of your favorite like name? Sriram Raghavan. Sriram Raghavan. Okay. Fantastic.
3 बार मिलने गया हूँ मैं उनसे, सर प्लीज मिल लो मेरे को. He's just fantastic. Okay. सबके अपने अपने हैं. मिस्टर बंसाली, मतलब उनके मुकाबले की शॉट टेकिंग तो कोई नहीं ले सकता. अलग ही लेवल पे चलते हैं. क्या खाते हैं लोग समझ नहीं आ रहा, बट दे आर वेरी गुड. Lots of them. वैसे आजकल घर में आप क्या खा रहे हैं इतने फिट रहने के लिए? मैं कब फिट का हूँ. मैं पुट ऑन 3 kgs since I've come here. मैं घर का खाना खा रहा नहीं, हूँ. वो खुद को लगता रहता है, सामने वाले को नहीं लगता. बीच में 3 बार गया था कि मुझे खाना खाने को बुला रहे थे. And I tell them मैं इंटरव्यू में हूँ. अच्छा, ओके. नहीं, घर पे शूट करने की या इंटरव्यू करने की ये तो ब्यूटी है, मतलब आपकी चहल रहती है इधर उधर ना, कुछ ना कुछ. हाँ, that is. और हमारे को तो स्पेशली आदत नहीं है. Now you try and get used to it. Because I have not lived in my house since I was 8 years old. Okay, long time. So yeah, I went to boarding schools. So मुझे नहीं याद, मुझे अकेला रहने की बहुत आदत है. So any dream character that you have portrayed in your mind कि you want to play? पहले होते थे बहुत सारे, अब नहीं है. अब तो जो भी wherever I read now, because there's so much, like I already have 3 scripts pending to read and finish. तो अब ये होता है कि जब भी अब एपिसोडिक हो गई लाइफ, लाइक जहां से मुझे मिलती है चीज मैं वहां से शुरू हो जाता हूँ. You just grab it. No, like you just start from where you like अभी अब मैं कैरेक्टर भी पढ़ रहा हूँ. तो जहां से मेरे को कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ मैं वहां से सोचना शुरू कर देता हूँ. I don't think कि अरे वो होना चाहिए था, because अभी टाइम भी बहुत चेंज हो रहा है. जो पहले होते थे आपके जिस सिनेमा पे you grew up is not the cinema anymore. You know, and largely it's not even been accepted anymore. Like आज आप एक छोटा सा खराब काम करो और आपके 500 वीडियोस बन जाते हैं YouTube पे mocking you. तो अब अलग हो गया. वैसे if you ask me my favorite character which I've seen ever, which I really like, there are 2 characters both played by Amit ji. One was Sharabi. I loved him in Sharabi, that character he played. And the other one that I really loved was Khuda Gawah. खुदा गवाह दे, शुरुआत में बात भी करी थी. Even I like that character very much. I love that. I mean, Mukul Anand was a great director. Do you like CD? Not so much. Scripts ही नहीं खत्म होते मेरे को. Because you were telling something जब आप स्क्रिप्ट मतलब पढ़ रहे होते हो सेट पे. जब मैं सेट पे जाता हूँ ना, तो मेरा जो भी सेट पे जाता हूँ तो ऑब्वियसली डायरेक्टर ने एक तरीके से कैमरा लगाया है, सेटअप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. लेकिन मेरे दिमाग में वो सीन एक बार हो चुका है. You have imagined that. I have imagined it already. वहाँ पे फिर मैं डायरेक्टर को तंग करता हूँ, सर ऐसा करें, सर ऐसा करें. कुछ सुन लेते हैं, कुछ तो बकवास में खड़े जाओ. So that way this hero बोल रहा हूँ का director was very very nice to me. सिद्धार्थ लूथर. He would, oh my God, उनको मैंने कितना तंग किया है. I सर इसको उल्टा बैठ के बोलूं तो उल्टा बैठ के भी बोलूं, तो ऐसे मैंने इमेजिन किया. ट्राई कर लो. He used to not say no to me for anything. Oh, very nice. मतलब सही बोला आपने. Not all the directors are like that, है ना? Give you this much liberty. But that is also like right now I'm working on a show which I can't talk about, but very very senior director. Super clear in his head कि मुझे क्या चाहिए. Oh wow. Super clear. मालूम है यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से ये करना है. सर ये करूँ, नहीं तुमको जो बोला वो करो. अच्छा ओके सर. So super clear in his head. That is also like on that set whenever I go I have like zero tensions. I'm like the total weight on my shoulder is कि मुझे जितना काम बोला गया है वो अच्छे से करना है बस. मुझे ना कुछ क्रिएट करने का सोचना है, ना कुछ अनक्रिएट करने, कुछ नहीं सोचना है. मुझे सब कुछ सोच के रखा है मेरे डायरेक्टर ने. मुझे सिर्फ जाना है, काम करना है, अच्छी परफॉर्म, जितना जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ माय जॉब आई हैव टू गिव दैट एंड आई डू ऑल ऑफ इट.
वेरी so much fun. नाइस। लर्न करने से ज्यादा अनलर्निंग मुश्किल होती है, तो ऐसा कभी हुआ है? यार मुझे ये सब देयर आर सो मेनी थॉट्स इन माय हेड, इन लर्निंग अनलर्निंग, मतलब मैं तो चीजें अनलर्न कर रहा होता हूँ चलते चलते, there's so much going on in my head कि I keep forgetting things which are like बोलते हैं I am one of those actors कि अगर मैंने परफॉर्मेंस दे दी और मेरे को पूछे कि जैसे तूने क्या किया था, like I don't know मैंने क्या किया था, फील किया था at the best I can say कि मैंने उसको पूरे दिल से फील किया था कि उसको ऐसे करूंगा, कि मेरा हाथ ऐसे क्यों किया था, वो अनलर्न ही है, वो आप कितना इतना याद रख भी नहीं सकते आप। अभी अगर मैं आपको बेसिक 6th-7th स्टैंडर्ड का मैथ का एग्जाम सवाल पूछ लूं आपको, will take you time, I mean immediately you won't be able to answer it। नहीं, मैथ्स में तो आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, मुझे कुछ भी याद नहीं होगा, बिकॉज़ मैथ्स तो मतलब बहुत even डिफिकल्ट in सब्जेक्ट, मुझे general, फीवर हो जाता था। in general, like हाँ। if I even ask you, suddenly catch you off guard and ask you who's the first president of India, it might not immediately come to your head। So और वहां पे इतना कुछ चल रहा होता है उस वक्त जब आप काम कर रहे हो, तो डायरेक्टर है, 200 लोग सेट पे हैं, आपको अपने कैरेक्टर की बारी है, फिर सामने वाला एक्टर आके कुछ ऐसी एक्टिंग कर देगा कि तुम बोलोगे अरे यार ये तो मेरे साथ बैठेगा ही नहीं, देन यू डिस्कस विद हिम, भाई कैसे करें, ऐसा करें ऐसा करें, तो वो हमेशा हर चीज फ्रेश ही होती है। एट बेस्ट इज आप किसी को कैरिकेचर कर सकते हो एक्टिंग में, किसी की तरह बोल सकते हो, किसी की तरह बात कर सकते हो, वो भी अगर आपकी अपनी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग ना हो। तो अगर आपकी अपनी पर्सनालिटी स्ट्रांग इनफ हो तो आपको वो भी करने की don't have to do that also। No, you don't. So in this tough time, what do you have to say to your fans right now? At times are tough. We're getting better now. I mean, that's what the news says. But times are tough. It's not easy for anybody right now. I keep saying that keep happy, stay this thing. It's difficult, but the only thing is that the best thing about a bad time is that it's just like good times. It doesn't stay forever. So that's all. Of course, yes. Staying positive is the new normal, I think. And आपने बहुत अच्छी बात की, वक्त है, बुराई अच्छा गुजर जाएगा. Thank you so much, Arslan, for talking to us. Thank you so much. Thank you Please so take much, care. Namita. It was lovely speaking with you.